Hearty welcome to Balu's English. Today's our topic is was. So B forms, present tense is, am, are. We already completed in the previous lessons. Today lesson 4 we are going to start. We are going to discuss about was. So was, were, they both are the helping verbs or auxiliary verbs in past tense. So today's class, let's discuss was. What is the meaning of was? Was means undenu. So I was, he was, she was, it was. I was means nenu untini. He was means atanu undenu. She was ఆమె ఉండెను. It was అది ఉండెను. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఉండే ప్రొనౌన్స్ ఐ, హీ, షీ, ఇట్, వి, యు, దే. ఓకే, ఐ, హీ, రామ, రమేష్, కిరణ్, అరుణ్, సునీల్. షీ, గీత, సీత, కమల, రాధా. ఇట్, పెన్, బుక్, డాంకీ, యానిమల్, cat, dog. So like that, if you take any pronoun, for that we have to use was. So my dear, before we go into the details of this topic, if you are new to this channel, please subscribe Balu's English, and to get instant notifications of my videos, please subscribe, like and share the videos to the needy people. So let's go to the topic. And as we have discussed the different uses of be forms, is, am, are, we already discussed. In that we had different questions. So here also with the was, first question for revealing the identity of the person. Who was I? So different questions. Who was I means ఒకప్పుడు నేను ఎవరై ఉంటిని. Who was he? అతను ఎవరై ఉండెను. Who was she? ఆమె ఎవరై ఉండెను. Who was it? Sorry, here actually what was it supposed to come? What was it? Okay, so we can use who for the persons. For persons we use who, but we use it. For it we are using what is it. Okay, that we have to keep in mind. So who was I? ఒకప్పుడు నేను ఎవరిని. Who was I? For example, I was a student. ఒకప్పుడు నేను స్టూడెంట్. I was a student in this college. I was a student in this school. ఒకప్పుడు నేను ఈ స్కూల్లో స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ కాదు, ఇప్పుడు నేను టీచర్. I am a teacher వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గురించి పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి I was a student in this college. I was a teacher long back, maybe 3-4 years back. I was a teacher in this school. I was a teacher in DAV school, but now in government school. I was a teacher. Once I was a teacher in that school, but not now. So when we talk about past, we use this was. I was a student. He was a nurse. He was a nurse. He was a attender. So in the past, but not now. He was, or Ram was a attender. She was a nurse. ఒకప్పుడు ఆమె నర్స్, ఇప్పుడు డాక్టర్. Now she is a nurse, but long back she was a nurse. Now she is a doctor. ఇప్పుడు ఆమె డాక్టర్, కానీ ఇంతకుముందు she was a nurse, or she was a student in this medical college. మెడికల్ కాలేజ్లో ఒకప్పుడు ఆమె స్టూడెంట్, బట్ ఇప్పుడు now she is a doctor. Now she is a doctor. ఇప్పుడు అంటే ప్రస్తుతము she is a doctor. ప్రస్తుతం గురించి చెప్పినప్పుడు is ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, అదే పాస్ట్ గురించి చెప్తున్నాం, మేబీ 2 years 5 years 10 years బ్యాక్ చెప్పినప్పుడు was అనేది యూజ్ చేయాలి. It was my school. So 15 years back it was this building, it was my school, but not now.
Now I have completed all my studies and I am doing a profession, teacher post. But now I am not in this school. It was my school, but now it is transformed into some other institution. It was my school. So in this way we can have the answers. Who was I? అంటే నేను అప్పుడు ఎలా ఎవరై ఉంటుంది అంటే I was a student. I was a junior that time. Okay, I was a child. Ram was my friend. That time he was my friend, but not now. We don't have any dealings. We don't have in touch with each other. So he was my friend. He was my student. She was my classmate. ఒకప్పుడు ఆమె నా క్లాస్మేట్. ఇప్పుడు 10th క్లాస్లో షీ వాజ్ మై క్లాస్మేట్, బట్ నాట్ నౌ. ఆఫ్టర్ 10th we could not meet. So she was my classmate. It was my favorite place. So when I was studying high school and all, it was maybe this ground was my favorite place. So to talk about this type of examples about past, we use this verse. Next, how was I? How was he? How was Kiran? How was she? How was Rita? How was it? So past lo వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? How was I? I was active in the class. అప్పుడు అతను ఎలా ఉన్నాడు? స్కూల్ లైఫ్లో అతను ఎలా ఉన్నాడు? నేను ఎలా ఉంటుంది? I was active in the class. Charan was dull. Kirti was lazy. She was so lazy, but now she is so active. Charan also is now so clever. He was so dull in the school times. Charan, I was active in the class. నేను క్లాసులో యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని. బట్ నౌ ఆల్సో మేబీ నౌ ఐఎమ్ యాక్టివ్ ఆర్ ఐ మే నాట్. బట్ Charan was very clever. He was very clever. In school days he was very clever, but now he became so dull. Kirti was so beautiful. అప్పట్లో చాలా అందంగా ఉన్నాడు చిన్నగా, బట్ ఇప్పుడు చూస్తే became stout, got married, and now she looks ugly. She is ugly now, but Kirti was so beautiful. The ముందు చాలా అందంగా ఉన్నాడు. Long back she was so beautiful. It was a good experience for me. So it అంటే ఇక్కడ experience. So different uses are there into it అంటే ఇక్కడ place తీసుకున్నా. Here it అంటే it is a type of experience. It was a good experience for me. So going trip with them. So last time we went for trip to Chennai. So it was a good experience. I'm talking about January trip. Now it is a March. So January trip. So it was a good experience for me. Here I took for a journey, but here I took it for a place. So it has to be used in different places. In some other video I'll make a special video about the uses of it. Okay, it was a good experience for me. So in this way, how was I? I was so handsome. I was thin. నేను సన్నగా ఉన్నా ఎప్పుడు హై స్కూల్ టైంలో ఆర్ కాలేజ్ టైంలో. I was thin. Charan was so attractive. He was in his teen and he was so attractive. But now that attractiveness is not there. So in that way we use to talk about our past experiences, past moments and past habits. We use this verse. Other one, where was I? ఒకప్పుడు నేను ఎక్కడుంటుంది? Where was he? Where was she? Where was it? So I was at Produttur. ఒకప్పుడు నేను ప్రొద్దుటూరులో ఉంటుంది, but not now. Maybe 5 years back I was at Produttur. నేను ప్రొద్దుటూరులో ఫ్యామిలీ ఉంటుంది 5 years back. Mr. Lakshmikar was at Kadapa.
మిస్టర్ లక్ష్మీకర్ వాజ్ అట్ కడప. ఒక 5 years బ్యాక్ అతను కడపలో ఉన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు. మేబీ ఈజ్ నాట్ బీబీ. మిస్టర్ లక్ష్మీకర్ వాజ్ అట్ కడప. మిస్టర్ కార్తిక్ వాజ్ అట్ కాళహస్తి. He was living at Kalahasti. He was, but now he is in RTPP. So he. My book was on the bench. Here I have taken for a theme. Here I took for place. Here I took for travel. Here I took for book. It means book. So it was. I searched. I lost my book and I searched. I found finally. My book was on the bench. అది బెంచ్ మీద ఉండదు, అది బెంచ్ మీద ఉన్నది. నాట్ నౌ, మేబీ ఎస్టర్డే ఐ సెడ్ మై బుక్ వాజ్ ఆన్ ద బెంచ్. సో ఇట్ వాజ్ ఆన్ ద బెంచ్, ఇది బెంచ్ మీద ఉన్నది అని చెప్పడానికి ప్లేస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద నౌన్స్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద అడ్జెక్టివ్స్ వీ కెన్ యూజ్ హియర్. సో వాజ్ తర్వాత నౌన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ హూ అంటే, వాజ్ తర్వాత అడ్జెక్టివ్ యూజ్ చేయాలి హౌ అంటే, వాజ్ తర్వాత ప్లేసెస్ యూజ్ చేయాలి వేర్ అంటే. నౌ వాట్ వాజ్ ఐ డూయింగ్, వాట్ వాజ్ హీ డూయింగ్, వాట్ వాజ్ షీ డూయింగ్, వాట్ వాజ్ ఇట్ డూయింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద present continuous tense. Present continuous tense. So fourth rule, I was watching movie. I was watching movie. నేను మూవీ చూస్తూ ఉంటిని పాస్ట్లో, బట్ నాట్ నౌ. పాస్ట్లో వీఆర్ టాకింగ్. ఐ వాజ్ వాచింగ్ మూవీ. మిస్టర్ కళ్యాణ్ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. కళ్యాణ్ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. మిస్టర్ మనోహర్ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్. మిస్టర్ మనోహర్ ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండను. కళ్యాణ్ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. కళ్యాణ్ గ్రౌండ్లో ఆడుతూ ఉండను. ఐ వాజ్ వాచింగ్ మూవీ. నేను సినిమా చూస్తూ ఉంటిని. సో ఉంటిని, నేను చూస్తూ ఉంటిని. హీ వాజ్ వాచింగ్, అతను చూస్తూ ఉండెను, ఆమె చూస్తూ ఉండెను. దెన్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ యానిమల్. డాగ్ వాజ్ బార్కింగ్ ఇన్ ద నైట్. పోయిన రాత్రి ఏం చేస్తున్నది? కుక్క మొరుగుతూ ఉన్నది. ద డాగ్ వాజ్ బార్కింగ్ ఇన్ ద నైట్. అది మొరుగుతూ ఉన్నది, బార్కింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే V1 ప్లస్ ING వస్తుంది. సో వాజ్ తర్వాత V1 ప్లస్ ING వస్తే అది కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, సారీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఈజ్, యామ్, ఆర్ ప్లస్ V1 ING. I am playing. He is watching. She is watching. You are talking. అవి వచ్చేసి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఈజ్, యామ్, ఆర్ ప్లస్ V4 వస్తే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. వజర్, వర్ ప్లస్ V4 వస్తే పాస్ట్ కంటిన్యూస్. పాస్ట్లో ఒక పని జరుగుతూ ఉండను. దిస్ టాపిక్ అగైన్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద టెన్సెస్ వైడ్లీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ రూల్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రూల్, వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ. నాకు ఏమైంది అప్పుడు. వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్, అతనికి ఏమైంది. వాట్ హ్యాపెన్ టు హర్, వాట్ హ్యాపెన్ టు ఇట్. ఇక్కడ మనకు 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాజ్ ప్లస్ V3 అంటే ఇది సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ పాస్ట్ ప్యాసివ్, ప్యాసివ్ వాయిస్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ప్యాసివ్ వాయిస్. Was or were, here we are talking about was plus being plus with. I want to చూద్దాం. I was appointed. I was appointed. I was తర్వాత ఏమొస్తుంది? V3 ఫామ్ వస్తుంది. I was appointed. I was appointed as a class teacher. I was appointed as a leader in the class. Sana was promoted. He was promoted to school assistant. From SZT to school assistant. He was promoted. Vani was transferred. ఆమె ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది. She was transferred from Kadapa to Prodhutur. She was transferred. My application, here it అంటే my application was rejected. అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయబడింది అంటే ఇది ప్యాసివ్ ఫామ్ అన్నమాట. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే ఇవి. ఐ వాజ్ అపాయింటెడ్, నేను అపాయింట్ చేయబడిన. సనా వాజ్ ప్రమోటెడ్,
సనా ప్రమోట్ చేయబడిండు. వాణి వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, వాణి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది. మై అప్లికేషన్ వాజ్ రిజెక్టెడ్, మా అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయబడింది. అంటే ఇవి పాస్ట్ టెన్స్. వాజ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ V3 ఫామ్ వస్తుంది. V3 ఫామ్ వస్తే వీటిను ప్యాసివ్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్ ఫామ్ అంట. నౌ లెట్స్ గో టు was plus being plus V3. So this is a past continuous passive form. I was being called by them. వాళ్ళు నన్ను పిలుస్తూ ఉండెను, వాళ్ళు నన్ను పిలుస్తూ ఉండెను. సారీ, I was called by them. So I after was being, after that we have V3 form. So this is a past continuous tense passive form. Shiva was being presented a gift. He was being presented a gift. వాళ్ళు అతనికి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తూ ఉండేవి అనే మీనింగ్ వస్తుంది. లక్ష్మి వాజ్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్ బై హెచ్ఎం. సో లక్ష్మి వాజ్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్ బై హెచ్ఎం సార్ లక్ష్మిని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉండెను. ఫ్యాన్, హియర్ ఇట్ మీన్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఫ్యాన్. ఇట్ వాజ్ బీయింగ్ రిపేర్డ్ బై ఎలక్ట్రీషియన్ ఫ్యాన్ రిపేర్ చేస్తూ ఉండెను. మై బ్యాగ్ వాజ్ బీయింగ్ స్టిచ్డ్ బై ద టైలర్. మై యూనిఫామ్ వాజ్ బీయింగ్ స్టిచ్డ్ బై ద టైలర్ నా యూనిఫామ్ కుడుతూ ఉండెను. సో ఇటువంటి ప్యాసివ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఇవి వచ్చేసి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సో టు టాక్ అబౌట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్ we use this was. And next sixth one, infinitive, was 2 plus V1. I was to go out, నేను బయటికి పోయిండేవాడిని. I was to go, పోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది. I was to go. రమణ was to buy the book. He was to buy the book. కొనాలని అనుకుంటూ ఉండేను, నేను పోవాలనుకుంటూ ఉంటేనే. సీత వాస్ టు ఆస్క్ ద డౌట్, ఆమె డౌట్ అడగాలనుకుంటున్నది. షీ వాస్ టు ఆస్క్ ద డౌట్ అడగాలనుకుంటున్నది. మై పెట్ వాస్ టు ఎస్కేప్, నాకు ఒక పెట్ డాగ్ ఉంది, అది ఎస్కేప్ కాబోయింది. ఇట్ వాస్ టు ఎస్కేప్. సో దీనికి మనకి ఈజీగా ఉండాలంటే హ్యావ్ టు. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు గో అవుట్ అంటే నేను బయటికి పోవాలి. రమణ హ్యాస్ టు బై, ఇక్కడ హీ షీట్ వచ్చిందంటే హ్యాస్ టు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో హియర్ హ్యాడ్ టు వస్తుంది, సారీ, హియర్ హ్యాడ్ టు. ఐ హ్యాడ్ టు గో అవుట్, నేను బయటికి పోవాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు గో. రమణ హ్యాడ్ టు బై ద బుక్, రమణ బుక్ కొనాల్సి వచ్చింది. సీత హ్యాడ్ టు ఆస్క్ ద డౌట్, ఆమె డౌట్ అడగాల్సి వచ్చింది. మై పెట్ హ్యాడ్ టు ఎస్కేప్, అది ఎస్కేప్ కావాల్సి వచ్చింది. ఇవి ప్రజెంట్ యూస్లో యూజ్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాజ్ టు. ఆ వాజ్ టు యూజ్ చేయడం కంటే హ్యాడ్ టు యూజ్ చేయడం బెస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ వర్డ్స్. Now let us take some examples and let us change into positive sentence, negative sentence, positive question, negative question, positive WH question, negative WH question. For example, I was a student. నేను ఒక విద్యార్థిని. నేను అప్పుడు ఒక విద్యార్థిని. I was a student. దీనికి నెగిటివ్ చేయాలంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఏ స్టూడెంట్. నేను అప్పుడు స్టూడెంట్ను కాదు. ఐ వాజ్ నాట్ ఏ స్టూడెంట్ బట్ ఐ వాజ్ ఏ లెక్చరర్ దట్ టైం. ఐ వాజ్ నాట్ ఏ స్టూడెంట్, నేను స్టూడెంట్ను కాదు అప్పుడు అని చెప్పడానికి నెగిటివ్ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు పాజిటివ్ క్వశ్చన్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇన్వర్షన్. వాజ్ ఐ ఏ స్టూడెంట్, అప్పుడు నేను స్టూడెంట్నా.
ఆ స్కూల్లో అప్పుడు నేను స్టూడెంట్ నా? అదే నెగిటివ్ క్వశ్చన్. వాజంట్ ఐ ఆర్ వాజ్ ఐ నాట్ ఏ స్టూడెంట్? వాజ్ ఐ నాట్ ఏ స్టూడెంట్? అప్పుడు నేను స్టూడెంట్ కానా? వాజ్ ఐ నాట్ ఏ స్టూడెంట్? అప్పుడు నేను స్టూడెంట్ కానా? దెన్ నెక్స్ట్ హియర్ WH క్వశ్చన్స్. వై వాజ్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను ఎందుకు అప్పుడు స్టూడెంట్ ఉంటుంది? వెన్ వాజ్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను ఎప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉంటుంది? హౌ వాజ్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను స్టూడెంట్గా ఎలా ఉంటుంది? వేర్ వాజ్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను ఎక్కడ స్టూడెంట్గా ఉంటుంది? ఫర్ హూమ్ వాజ్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను ఎవరికి స్టూడెంట్గా ఉంటుంది? ఫర్ హౌ లాంగ్ వాజ్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను ఎంతవరకు, నేను ఎంత టైం, నేను ఎంతవరకు స్టూడెంట్గా ఉంటుంది? వై, వెన్, హౌ, వేర్, ఫర్ హూమ్, ఫర్ హౌ లాంగ్. So these are the some of the questions that we can use for making WH informative question. Same questions can be applied for negative questions also. Why was I not a student? నేను ఎందుకు స్టూడెంట్ కాదు అక్కడ? వెన్ వాజ్ ఐ నాట్ ఏ స్టూడెంట్? నేను అక్కడ ఎప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉండకుంటుని? హౌ వాజంట్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను అక్కడ ఎలా స్టూడెంట్ను కాకుండా ఉంటుంది? వేర్ వాజ్ ఐ నాట్ ఏ స్టూడెంట్? ఎక్కడ నేను స్టూడెంట్గా కాకుండా ఉంటుంది? ఫర్ హూమ్ వాజంట్ ఐ ఏ స్టూడెంట్? నేను ఎవరికి అక్కడ స్టూడెంట్గా కాకుండా ఉంటుంది? ఫర్ హౌ లాంగ్, నేను ఎంతవరకు స్టూడెంట్గా కాకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నెగిటివ్ సెంటెన్స్. సో పాజిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్, పాజిటివ్ yes or no type question, negative yes or no type question, and based on the context, based on the sentence, we have this WH questions. So in this way, I hope you are in touch with the grammar classes and you are preparing well, I think. And please, I want to suggest, corona is spreading widely and it's around 606 it reached in India. So please be at home and don't go outside, and please spend your valuable time with your precious family members and improve your subject, maybe English or whatever favorite subject you have. Just have command over that within these holidays. So wish you all the best. Thank you. Okay.